আপনারা যদি কোনো সহায় করুন তো আমরা একটু সহায় করে বাঁচান, না তো আপনারা গুলি করে আপনারা মেরা পেয়েছেন রে, আর কত শাস্তি ভুগবো আমার। এখন আর আমার স্বামী যদি বাইর করবেন না পাই, আগে বিঠিক বিষ খেলাম, তার বাদে নিজে বিষ খাইয়া মরুম। So in the name of NRC, in the name of D-voter, in the name of Bangladeshi, in the name of land policy, they're harassing the Muslims. BJP has the agenda of one religion, one country, one nation, one religion. Their agenda is there. This is Assam, a northeastern state in India, some 2,000 kilometers away from the country's capital, New Delhi. The state is ruled by the extremist Hindu nationalist party, the BJP. Led by India's Prime Minister Narendra Modi, the party is known for inflicting injustices and weaponizing laws to target minorities, mainly Muslims. Last year, in what was portrayed to be a crackdown on child marriages, over 2,000 Muslim men were unfairly arrested under the Child Marriage Act in Assam. The BJP used this law to target Muslims, aligning with their anti-Muslim and Islamophobic policies. মাঝে আমার উঠাইয়া আমার ছেলের নিল, আমারও লই গেল। হ্যাঁ, আমি তো শরীর কাঁপতেছে, আমার কাপড় চোর কিচ্ছু লইবে দিছে না। হ্যাঁ, হেবি না লোয়া কাপড় মেজে না আমার না বলছে। হ্যাঁ, গাইল মন্দ পারে এরকম হচ্ছে কইরা টইরা। আর পুলিশ এই মোরা কথা কইবে দেয় না, দাম আঙুর মুটমাট আঙুর না, যে চুর আর কি বস্তু এরকম ফিটিং করিয়া আঙুরে হ্যাঁ শাস্তি দেয়, ফরাবুক দেয়, আঙুর হেনু নিছে না, লোয়া কাপড় না হেনু না জেলো না আঙুর থইছে। এই অবস্থা আমরা রয়েছি। India has one of the highest rates of child marriages in the world. In fact, in Assam, about 25% of such marriages happen in the Hindu community, 23% in the Christian community, and 45% in the Muslim community. Yet, the crackdown on child marriage took place only in Muslim-majority areas in cases where marriages took place years ago. The main reasons behind child marriages in Assam are extreme poverty, illiteracy, and lack of awareness. The arrests in all cases are being seen as an election tactic to get votes through divisive politics and an attempt by the ruling government to conceal their failure of governance by shifting the blame on the people. শরীর দুর্বল লাগতাই এতে বেমার, আমার ঘরের গেরে দূরে আসছে। তোর আর ফিস দাদা কে লিগে দোষছে জানি না। বাড়িতে গেছে পুলিশ, আমার বাবার গেছে, আর মানুষ টানুষ বাগনা মুগনা লাগে, তা গেছে, গেলে বাদে লই গেছে থানার তারা, গেলে বাদে গিয়ে শুনছে যে লিগে ধরে নিচ্ছে। কষ্ট সব খানে লোনে সবটাই অসুবিধা হচ্ছে। মানুষের কাম হয়ে আনে দিন আনে দিন খাওয়ার মধ্যে ও আসো তো থাকছি খাইছি না। একবার যদি খাই পেয়েছি আর জীবন আরেকবার খাই পেয়েছি না। Ripun Bora, leader of the opposition party TMC, claims that these are tactics of the ruling government to further its anti-Muslim agenda. So in child marriage also, Himanta Biswa is going to create polarization, because the crackdown, so far the crackdown is concerned, we have seen almost 95% the people who were arrested, they were all minority. He has targeted the Muslims people only. Since the BJP came to power in the centre in 2014, India saw a significant rise in the number of hate speeches and hate crimes against Muslims. A recent report published by a Washington DC-based group, India Hate Lab, revealed that in 2023 alone, about 668 cases of hate speeches were recorded in India, 36% of which included a direct call to violence against Muslims.
Numerous cases of anti-Muslim violence were recorded as a result of these speeches. Activists and opposition leaders say that the arrests in Assam are deliberate attempts to harass and target the Muslim community by its chief minister Himanta Biswa Sarma, a hardline Hindutva leader from the BJP. आज हम असम में लाभ जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 तुम्हें 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ। ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। The arrests on child marriages are only recent examples of attacks on the community. Since 2021, the government has been using evictions as a tool for exclusion of Muslims, rendering thousands homeless. They have arbitrarily demolished several mosques and homes belonging to Muslims under the pretext of calling them illegal structures without any notice. দেড় মাস ধরে ঘর দর ভাঙ্গা দিছে, অনি যে আমরা শিবিরে থাকতেছি, অনি যে মেঘ আইলে মেঘের মধ্যে ভিজি পানি বাজে উঠানো থাকতারি না, যা কষ্ট উঠতে পানি করে চলে পানি সব পানি, এই পানি হয়েছে বর্ষা দিন যে মেঘ হয়েছে, যা কষ্ট করে থাকতেছি। ফুলাবান টুলাবান জায়গায় জায়গায় হোক বাইতে একজন ফুলাবান নিয়ে হাইরত হয়েছি। ওনারা যদি কিনো সহায় করুন, আমরা একটু সহায় করে বাঁচান, নাই আমরা গুলি করে আপনারা মাইরা হয়ে যান, আর কত শাস্তি ভুগবো আমার। এবছর হচ্ছে 22 তারিখ না 23 তারিখে, এটা মসজিদ আছিল, এটা মসজিদ আছিল। এটা না রকে তো কইছি যে মসজিদগুলি ভাঙবো না করছি, বিশ্ব তারা মানছে না, সব ভাঙিয়ে দিছে। বিজেপি আইছে, আয়া হারে জেসিবি দা খান দেয়, সব ভাঙিয়ে দিছে সারা। তারা মানুষ আইছে, বহুত মানুষ আইছে, তো ফৌজ লিয়ে আইছে, প্রায় হাজারের উপরত হইব ফৌজ লিয়ে আইছে। As the police carried out an eviction drive, reports emerged of Muslim men being fired upon and killed. The incident was further marred by a disturbing video showing a journalist stomping and attacking the body of a Muslim man shot by the police. Farida Begum, one of the victims of demolition, took us to the place which was once her home but now is only rubble. এই জায়গাতে আমার বহুত কিছু ছিল, আমার বড় ঘর ছিল, আমি বাচ্চা কাচ্চা লয়ে খাইতাম, আমার খুব কষ্ট। এটা আমার বড় ঘর ছিল, থাকবার ঘর ছিল, বাচ্চা কাচ্চা লয়ে থাকতাম আমি এই ঘর। সেটা আমার গোয়ালি ঘর ছিল, সেটা আমার গোয়ালি ঘর ছিল, গরু চড়িলে ছাগল বাকি লয়ে খাইছি। আমি তো এই জায়গাতে আইছি পরে 40 বছর হয়ে গেছে। আমার ভবিষ্যতের চিন্তা লাগবো, আমার বাচ্চা কাচ্চার সময় লেখাপড়া নষ্ট হইতেছে, পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে না, আমার বাচ্চা কাচ্চা লেখাপড়ার ক্ষতি গেছে গা। ও না আঙ্গর হিবারে আঙ্গর সরকার আবার আঙ্গর জায়গাতে আঙ্গর স্থানীয় জায়গাতে আঙ্গর জায়গা দিক, আঙ্গর কোনো হানো মারি ভাত্তা নাই, আঙ্গর কোনো হানো। আমরা শিবিরে খুব খারাপ হালাতে থাকতেছি, আমরা কষ্ট খুব। এই যে দিল্লা মুষ্টি তুলে নিয়ে বেচা কিনা করে খাই। You see, the minority peoples are harassed here consecutively after the BJP come in power in center, and moreover before that also in Congress regime also minority was deprived here, and the minority is always targeted with some issues, devotar, NRC, eviction and all. I think it has become a pattern in Assam that in many occasions we have seen the government, the police using JCB to bulldoze the houses of the criminals like the style of Yogi Adityanath. So this is one thing, and in many cases we have seen there is lots of encounters, and most of the encounters are fake encounters. The most disturbing tactic so far by the BJP government has been the setting up of detention centers for Muslims excluded from the National Register of Citizens, a citizenship list formed by the government to weed out what they call illegal immigrants. These centers are being used as prisons for Muslims, where people are abused, tortured, and mistreated.
Many in these camps claim to have been wrongfully detained and have several documents proving their citizenship. আমার স্বামী ভোটার সন্ধি মন্দুকের কাছে উঠায় আনিছে। আমি 4-5 বার গেছিলাম মাটিয়া ক্যাম্পে, আমার স্বামীর লোকে মিলছি 4-5 বার। এরকম কান্দাকাটি করে, হুলুস থুলুস বাইর করবার কয়, তাড়াতাড়ি বাইর করবার কয়, হিরুহুম কাহিল, একবারে কিচ্ছু নাই হাতে, সব সময় কান্দাকাটি করে, কান্দা বালিশ ভিজা হালা দেয়, সারা রাত ঘুম পাড়া হানা, এলেই সব আছে, আধার কার্ড, পান কার্ড, আইডি, 70 সব কাগজের কোনো না যায় নাই তো। If you dominate Muslims, ultimately majority community cast their vote in favor of the BJP. If they are very brutal against the minority, then ultimately a pleas are taken by some communities. Yes, these are the Bangladeshis, just you label them, they are Bangladeshi, they are foreigner, they are not indigenous people of this area. So BJP is try to, these 34% deprived from this all facilities, ultimately remaining part cast their vote in favor of BJP. টেনশন হয় না, মন দিলে সবসময় তো মন আঘাত পাইছি, তো একটা কষ্ট পাইছি, এই জেলখানাও কষ্ট পাইছি। হ্যাঁ, টাকা পয়সা মানুষের নিজের নাই, কাগজপাতি নাই, জাকরপাতি নাই, এটা বাদে সব কিছু বাইরে রয়েছে। ফুলাবানের স্কুল নাই, মাদ্রাসা নাই, যে সজাশস্তি নাই, ঘরে ফেরো ভাত নাই, কাপড় চোপড়, এরকম কষ্টতে আছি আমরা। এখন আর আমার স্বামী যদি বাইর করবেন না পাই, আগে বিটিক বিষ খেলাম, তার বাদে নিজে বিষ খাইয়া মরমু। মরা ছাড়া কি আঙ্গের আর গতি আছে?